Итак, дамы и господа, мы возвращаемся в Саммерсет. Так, уже полночь, 20 число. И мы... Так, нам сюда тут... Да. Мы сейчас заканчиваем квест. Султан Сулейман. Как там? Султан Сулейман Мендерих. Я уже забыл, как его зовут. Давай, мастер. Friend of Valserin. I've been informed that you encountered a sea slode in a sinkhole beneath Relanthiel. That bodes ill for Summerset, perhaps all of Nirn. I fear there are difficult days ahead. Его вроде звали Ктора. I'm familiar with that particular sea slode and its renegades. Call themselves the Abyssal Cabal. I thought I defeated them long ago, but it appears I was in error. What about the pearls? Valserin mentioned you encountered more in the sinkhole. Ну, как этот водяной призывал ягр, чтобы напасть на Relanthiel. Val described those seaborne monstrosities. I have a vague recollection of Keturah utilizing such creatures in the past, but for some reason, the memories refuse to snap into focus. I suppose that's another mystery I'll need to look into. Вот вопрос. Зачем князем Дейдра просить помощи у морских дьяволов? The Daedric princes require minions to carry out their will, and the Slode have always had an interest in the green and pleasant island. It isn't hard to see why they might work together. For now, you have my thanks for assisting Valserin. I asked the conclave of the 11 forces to ponder how we can learn more from the Abyssal Pearl. With the additional information you provided, I expect that Iridel or Amalira will be able to develop a new avenue of investigation now. И что вы хотите узнать о жемчужине? The augury ritual revealed the connection to the court of Bedlam and pointed to trouble in Relanthiel. Now we need to determine where Keturah and the sea slodes are hiding. The Abyssal Pearl should be able to point us in the right direction. Чем моя цель? Meet me in the main gallery. We can consult with the rest of the conclave and use the scrying pool to continue our probe of the Pearl. As much as this situation concerns me, I must admit, I somewhat enjoy being in the middle of the action again. Окей, пошли. Right, Master! The Abyssal Pearl! It's gone! Вау, как? Gone? How? I set the protections personally. Вспомнил. Султан Сулейман хан Хазрет Лери. Вот книжка. Есть один кандидат, который заслужит твое внимание, судя по потому что рассказала мне Джусаджи. Это нетипичная личность, он может представлять для нас большой интерес. Этот кандидат некто Торн Черных Посох, Альтмир и, вероятно, Аутамельт. Свое имя он, вероятно, выбрал после изгнания с Саммерсета, но это лишь положение. Еще не разузнал историю его отношений с Доминионом, но не сомневаюсь, что между ними и его бывшими родителями мало любви. Родич. Так, прошу прощения, там у нас небольшой ураган, но окна пришлось закрыть. Так, не сомневаюсь, что между ними бывшими родичами мало любви. Он сражался под знамениями дочер Фольского, коменданта, их не щадил. В большинстве случаев глубоко укоренившаяся вражда не позволила рассматривать Торнов в качестве кандидата, но после гаданий
но после гаданий. Джусаджи описал благородного милосердного мэра. Он часто выступает в роли наставника и опекуна для тех, кто нуждается в руководстве. И лишь потому, что такова его природа. Однако его совет ценят не только неопытные и архимагов и волшебники дома Дарвини не раз поручали Торну дела огромной важности. Я считаю, что у Торна есть большой потенциал, и он может стать псиджиком. Он мер, чьи достоинства вполне могут перевесить недостатки. С твоего разрешения я рекомендую взять его под наблюдение. Хранитель знаний Киларус. Так, сундук. Ну, опять все здесь разграбили. Пока читал, все разграбили. Читать вредно. Ну, давай. How could the abyssal pearl disappear like that? It makes no sense. Я видел последний раз. A few hours ago, we left it in the scrying pool in the main gallery while the members of the Conclave of the 11 Forces went to deal with other matters of importance. When I returned, I immediately noticed that the pearl was missing. Охранный чар разве не было? Давай насчет конклава узнаем. The Conclave serves as the Order's ruling body. It takes its name from the 11 forces of nature that we revere and follow as part of the old ways. The Conclave assists the Right Master with matters of study, policy, and significant research. Oh. Go ahead. The Right Master is expecting you in the main gallery. Ладно. Мы все сделали, но что-то произошло не так. See what the scrying pool reveals. There's something happening on the beach. It's the Yagra. They're invading Artaeum. The pearl. Somehow it was used to summon the Yagra. We need to defend the beach. Wait, is that a sword? That would be mine. I'm on my way to help. Eventually. The Golden Knight and his sword can wait. The Yagra are our primary concern. Окей, что-то мне не нравится. The scrying pool revealed that Yagra have invaded our island. They must have somehow used the abyssal pearl to open a pathway. We need to get down to the beach and repel the invaders. Окей, зачем я играю на острове? The Sea Sloat have always been envious of Artaeum and its secrets. From the beach, they can reach the ruins of the College of Sigics, where we store relics and other items of arcane significance. If the Sea Sloat acquire any of those artifacts... Как попал жемчужин туда? That's a mystery we can solve after we deal with the immediate problem. We need to get down to the beach, destroy the pearl, and close the Yagra's portal. Окей. Follow the Right Master. I'll portal myself and meet you there. My word, the vision showed us the Dawnbreaker. I'm almost positive. Даунбрейкер. Ну и название у вас этих мечей. Ashbringer, Даунбрейкер. Shadowmorn, Spiritmorn. Тут чё? Королева Айрин наконец-то издала указ, согласно которому прародина высоких эльф теперь открыта для всех посетителей, торговцев и переселенцев. Изящество и ум столь мерзкой расы широко известны всем. Теперь и вы тоже можете покориться на солнце и их прародины. Отправляйтесь на поиски приключений, отправляйтесь на поиски известных настей славы, отправляйтесь исследовать край красоты и магии, подобного которому нет больше нигде во всем Тамриэль. Добро пожаловать, новоприбывшие. На Саммерсет регулярно ходят сюда из наиболее крупных городов. Чё-то я не верю, что это родина. Вы, по-моему, сами туда как попали. Сколько там? Ну, мало. Придется заглянуть. Дайте я.
правильно. Так, давай сюда. Капюшон не сюда, да? Да. Так. Еще в двух местах. Здесь еще что-то. Типа столицы. Можем попробовать, да? Глянем. Глянем, что там, и пойдем. Подземелье. 30 000 крон. Нифига себе у него бабла. Так, как сюда попасть? Чей-то конь. Ты не нападешь на меня? Ух ты. Прикольный конь. Не говорите мне, что это рейд. Sunhold. Так, вопрос. Открытые подземелья. Давай глянем. Служит портом приписки для знаменитого Саммерсету военно-морского флота Доминиона. Можно я гляну, что тут? My lady, we need to keep moving. You can't help Sunhold if you're dead. Why, look at that. Seems help has arrived after all. Просто глянем. Ты можешь, конечно, сюда. По-моему, я рано сюда прибыл. Ладно. Это еще что за мужик? Полумертвец какой-то. Это подземелье. Так что нет смысла. А где еще? Сюда, значит, это еще одно. Что-то я не понял. А при чем тут? Да, я что-то не понял. Я же вроде все правильно сделал. Так. Управлять на юго-восточный берег. Странно все это. Крайне все странно. Берег-то, берег, погнали. О, нет, руда. Хоть нам через дверь надо выйти. Let me accompany you. You need to rally the others. Your friend and I should be able to handle this. Говорим.
It seems the Right Master prefers your company in this matter to mine. Be careful in there. If the Yagra made it onto Artaeum, I can't imagine that one or more of the sea slode will be very far behind. Что за развалин? Расскажи. This was once the famed College of Sigics. It dates back to a time when our order was much larger, and we were more involved in the affairs of the world. Now the ruins serve as a repository, a vault to store dangerous items. Что за золотой рыцарь? Iredell believes that the sword was Dawnbreaker, which would make the Golden Knight a champion of Meridia. But let's deal with one problem at a time. It may not seem like it, but this situation has rattled Ikesus. Please, keep him safe in there. Хорошо. Понятно, почему мы здесь. We can reach the beach through this section of the old college. Не понял. То есть отсюда можно еще как-то попасть. И продаться не успел. Hurry, this way. Да не, у нас есть Миша. Так, давай, рассказывай. Before we charge into certain danger, you need to know something isn't right. I remember defeating Keturah, but somehow the creature and its cabal have returned. And the pearl, I have a vague memory of moving it myself. I am unsettled. Зачем было использовать жемчужник, об этом не сказал. That's just it. The vague memory. It feels as though it belongs to someone else. Forgive me. We can worry about that later. Now we need to find the Abyssal Pearl and cut off its connection to Artaeum. Only then can we stop the flow of Yagra. Хорошо, я смогу уничтожить. Very good. After the pearl is destroyed, we need to search the vaults and make sure none of the creatures breached the defenses. I tried to examine the area through the scrying pool, but something blocked my efforts. Are you ready to Да, proceed? я готов. Погнали. Я сюда должен был. Мешочек воды. Это совсем другой мешочек. Миша. Миша. Это тот берег нормально. Их ты. There's the pearl. Destroy it and close that portal. Я только что какую-то тварь видел. Значит, там с кем-то влияние. Now let's go check on the vaults. It just works. It just works. It just works. This way. Hurry. Гром гремит, земля трясется. Окей, я здесь. These ancient vaults house relics of great power and unusual nature. I sense... Yes, Keturah is here. Be on your guard, friend of the Sea Slode, or one of its agents. I have a strange feeling, so be on your guard. Они что-то ищут. I can think of a number of likely candidates, including a few relics we believe originated in the ancient Sea Slode kingdom of Ulverkus. Let's get to the central rotunda and begin our... Миша. Mephalah's Daedra. They sealed the chamber. We'll need to go through them. Mephalah has sealed this place, mortals flee! The barrier of webs. Burn it away so we can enter the rotunda. Как я ее сожгу?
не спал. Больно? Another Daedric intrusion? My apologies. Daedric interference and Artaeum's own defenses delayed my arrival. Mephalla's webs? Oh, I hate those things! Allow me. Золотой рыцарь? Что за золотой рыцарь? Это что за чудик? Damn it! You found me again. I'll return when I can. A champion of Meridia? At least he was helpful. Хоть объяснили бы, что за это чудик. Это стол. Давай, иди, я сейчас быстро взгляну. Что тут у нас рожь? Ну. Так. Мужик мертвый. Keturah? I killed you. I remember our battle as clear as day. You remember exactly what I want you to remember. And thanks to the orbs of Brock and Drell, your deepest memories will be mine. И нафига ты Back подошел? one, this does not concern the likes of you. Эй! Out here, quickly. We need to hurry if we're going to help the right master. Так. Я что, ничего не могу сделать? Окей. Что-то тут есть. Ненужная была. Здесь что пришло? It's a good thing I followed you after I alerted the rest of the Conclave. I think I can counteract Keturah's mind magic, but I'll need your help. Что там случилось? Keturah is using the power of the orbs of Barakandrel to enhance his mind magic and lock the Right Master in a mental grip. From what I can discern, the sea slode is flipping through his memories, as you or I would turn the pages of a Что за book. сыр это? An ancient implement. 3 matched orbs that our relic master believes originated in the Sea of Pearls. We long suspected they were connected to the sea slode. Keturah thinks the power of the relic will keep us from interfering. But I have an idea. Что делать? Take this ward key. It will disable the protections on the repositories so you can locate the Ulvor staff and bring it to me. I can use the staff to breach the barrier and aid the Right Master. Just watch out for any lingering Yagra. Окей. Так, это нам сюда. Ягра! Отличка. Сколько мертвых. Теперь нам сюда. Ягра. О, нет, 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 нет. Хе-хе-хе-хе-хе. Давай тогда лучше пойдем. Упс. И мы улетели. Давай, загружайся. Загружайся, загружайся, загружайся. Так. О. Девушек будем спасать. Нас, как обычно, только 3. Что делаем? Что делаем? Ну, сражаемся.
earth bones, Что случилось? your kind abandoned this place to rot. So my sisters and I took it back, made it grow again. But now it's lost to us, and we must hide. Отклонить. Ты зараза, пока. Миша, убей. Так. Thank the earth, your kind. Fight the serpent women by ourselves? They are too terrible. Это еще хорошо помог. Let's do it. This outrage has Как это gone on. оказалось? This land has been mine. Я Burned быстро читаю, over, потому что flooded and abandoned. там и ребята ждут. Ruin to you, but a cradle of life to the plants and creatures that have come to live here. And you should give it, if only to make amends. But Окей. Так, куда мне? Так. Портал. Где Миша? Не убили его. Ну ладно. Сестричка. Чё вы быстро бегаете? what are you Прислала твоя подруга. You help us? У нас общий враг. In this case, we do. Окей, что за сила? The power of malice and fury. Хорошо, найти сестру. Казалось. Окей. Шумят. Как они побежали? О, отлично, вторая сестра. Where? Так, окей. Alas, that seems the only answer. Окей. We will make ready to Okay. face it. Как же? Куда они торопятся? Не люблю, когда вот так торопятся. Hide from my sorrow. Да, это быстрый ран. Быстро прошли. Это мне не нравится. Прошли-ка. Почему так быстро? Держи. Это жопники. My sisters and I are ready. Окей. My sister of rain uses just this. Тогда приступим. Вот жопники. Minions are defeated.
Жопа. Просто жопа. Так, давай завершим квест. A harrowing confrontation. Слишком But at быстро last слышно. this ordeal is ended. And for that, we thank you. With their queen destroyed, the other Lamia will flee, and balance will return to these ruins. Жопа. Быстро как-то прошли. Так, и начнем. А, нет. Раскрутиться надо как бы. Так, да, разгрузимся. Я разгрузиться не смогу, да? Так, давай глянем, что мы сможем сделать. Кинжал какой-то. Блин. Прикольно. Я не могу даже соединить их. Смотрим все, что можно. То есть на слабые я не могу. Так. Чертеж. Все тогда. Этого достаточно. Что тут у нас? О, лук еще один. Фиговый, конечно, лук. Но у нас не пойдет. Это рейды, походу. Так. Так, оружие, лук. На 50-м доспехи средние, все прокачано. Ремесленники. Угу. Да. Кузнечные, давай сюда. Снабжение, гурман. Все. Окей. На 10-м уже здесь ходит. Попал. Давай, погнали. These ancient... Оружие. Mephalah's Daedra. They sealed the chamber. We'll need to go through them. Mephalah has sealed this place, mortal flea! The barrier of webs. Burn it away so we can enter the rotunda. Появляется.
Another Daedric intrusion? My apologies. Daedric interference and Artaeum's own defenses delayed my arrival. Mephalah's webs? Oh, I hate those things! Allow me. Давай, пока. Ну, Damn it! He found me again. I'll return when I can. A champion of Meridia? At least he was helpful. не подходи, Tora? не подходи. I killed you. I remember our battle as clear as day. You remember exactly what I want you to remember. And thanks to the orbs of Brock and Drell, your deepest memories will be mine. Back one! This does not concern the likes of you. Ай, больно. Out here, quickly. We need to hurry if we're going to help the right master. Да, погнали. И сюда. По-шустрому пройдем. Так. Ничего нету. Миша. Камень. Ладно. Эй. На всякий пожарный возьмем. Ух ты ж. Что-то чувствую я себя не в том месте. О, кубик. Кристаллы самого Казакуса. М. Вот как это. Ну, грабь и убегай. Это знакомое. Что это было? Что за звуки? Кристаллы самого Казакуса. Эй, мужик, я здесь. Еще раз. Он там болтает. Так, если это здесь. Что за зомбак? Ну, котик. Котики, наркотики.
это что за такое? Статуечка. Вот еще один замерзший чудик. Подожди. Ох, я понял, кадл, что ли? Так. Открывай. Посох. Так. Теперь назад, да? Так. И так же идем. В теории, да, я вот так мог спуститься. Ну, мы пойдем по стандарту. Джеронимо. Мадам. Что там внутри? Ну, я принес. We're running out of time. Whatever the sea slope searches for in the right master's mind, I believe it is close to finding it. Have you brought me the Ulvor staff? Да, вот держи. Excellent. And it appears to be in perfect condition. With the staff, I'm certain I can pierce the barrier and open a path to the mindscape where the right master struggles against Keturah. То есть мы сами зайдем Not в мозги. we. You. А, я зайду. I need to remain here to anchor you to the physical world. And you're going into Keturah's mind. We'll use the connection between them to put you where you can actually hurt the sea slode within its own mindscape. Можно нанести урон ему там. Keturah's mindscape is the perfect place to hurt the sea slode. It's where he's most vulnerable. In a place where thoughts become reality, you'll be able to stop Keturah once and for all. Now touch the staff and go save the right master. Погнали. Ну и жопа ты. Touch the Ulvor staff and enter the mindscape. Ну. Давай, давай. Ау, опять больно глазам. И... Ну, те и мозги. You dare enter my domain, worm? Vanquish the Guardians to reveal each protected memory. You'll weaken Keturah and learn something at the same time. Видишь? Yes, just as we agreed. But only a portion of the crystal. We don't want to alert the Sapiarchs too soon. Tell your fellow princes all will be well. The right master is no match for my mind magic. So Nocturnal has assured me. Don't disappoint us, Keturah. Воу, зомбаки.
Abyssal Cabal may defeat me, but you'll never stand against the entire Psijic Order. Once again you fail to grasp the obvious. When the time is right, you will do exactly as I command. Until then, forget. The right master's waking up. You need to press on. Ничего ж нету. Ты кто такой? You shall be eradicated. Forgotten. Repeat my words, worm. Tell me what you must do. I will enter the Crystal Tower. I will take the heart of transparent law. Yes. Yes. Hide it away until I call for you to give it to me. Not even the princes must know where it is. Hide the heart. My memory shields! You destroyed them! Да. Feel the crushing weight of your own insignificance! Katura's mind. It's shutting down. I'm taking the right master back to his study. You need to get out of there. Ой, дай, подожди. Use the stuff to exit the mindscape. Then talk to Sophasil. Подождите вы. Сделай это, сделай то. Заходим. Тот жив? Нет? О, этот помер. О, да, мне это надо. Мне это не надо, а вот это надо. И читаем. Гаджетский стиль. Отлично, теперь можно котов делать. Так. А ты еще кто такой? Сотосил. Эй, Сотосил, что ты делаешь? A sea slode. Interesting. I haven't dissected such a specimen in an exceedingly long unit of temporal measurement. Где мои ребята? Valseren took the right master to Kapora Tower to administer to his wounds. Luckily for you, I arrived in time to help Valseren open a path out of the Slode's dying mind. What did you learn before the mindscape collapsed? Ну, много чего интересного. Yes, I surmised as much. The triad of Daedric princes has become bold in its attempts to influence Nirn, though influence seems to be the least of their goals. The Slode, however, was unable to harvest whatever memory it sought from the right master. Да, ему нужен был сердце прозрачного закона. That revelation disturbs me. I feared the Crystal Tower was too tempting a target for the Daedric triad. I need to ponder the full implications of their plot.
Meanwhile, I suggest you go to Kapora Tower and see how the Right Master is faring. Окей. Так. Ну чё так уходим-то? Ну. Ух ты. Так вот как вы завозите свои эти артефакты. То сперва вниз, а потом вверх. Логично. Так, ну, сюда. Так. Продаться надо. Так. А, да. Так, мы уже накопили. Ну, что такое? Мне это надо. Сколько фигни. Так. Бери, треть штаны. Давай. Так. Еще какие сокровищницы бывают. Так. Мы потом вернемся, нам нужно разобраться со шмотками. Я сейчас думаю, может как раз воспользоваться этим ускорилкой. Уже реально мест нет уже. Да, сказали, остановись. Так, продавцы, давайте сперва с вас начнем. Honored. Продать. Так. Все вроде, да? Вниз. Так, здесь сколько? 19 тысяч нужно. This one thinks the... Да, 19 тысяч. Я лучше банк открою побольше. Потому что у нас времени даже так все. Первое задание, это нам нужно проверить этот. Изучение, исследование. Вот быстро. Раз, два, три, 4. Так. Мы можем на исследование закинуть. Один день. Почему 24? Так, еще разобрать.
Отлично. И здесь. Исследование. Нет, не качается. Вот эта проблема. Потерпим. Интеллект можно потерпеть. Так, а я одежду смотрел же, да? Так, терпимо. Dark moons. There is a thief among us. Что такое сделать, чтобы повысить до 8-го? Давай попробуем. Примерно 5 штук сделай. О, отлично. И разобрать их сразу. Чуть не хватило. Отлично, прям. Чуть-чуть не хватает. Сейчас. Сейчас. Ух ты, красавец. Вот отрендерился. Красавец. Сейчас увеличим. This one fails to understand. One must pay a fee for unloading boxes? Вот где? Где он тут говорит? Вот видел только что. Ох, вот еще один бронированный чудик. Неплохо так выглядит. Сейчас отрендерится. Да, неплохо выглядит. Time is gold. Так. Снять валюту. 20 тысяч. Улучшить. Да. Теперь сюда что-то можно интересное закидывать. 260 еще 20 мест. Отлично. Ну, что такую фигню туда закидывать? Тут персонально был привязан к персонажу. О, не могу. Думаю, этого достаточно. То есть 260 пойдет. Так. Там, скорее всего, что будет подстава, то что ЕСО Плюс как раз таки перекрывает его немного. Плюс 10 дополнительных, скажем. Так, и мы возвращаемся к нашим баранам. Давай сейчас рассказывай, где как искать. Чудилкин у себя. As you
wish, Right Master. I shall travel to Lillandril immediately. Окей. And I'll send word to the Eye of the Queen. А я просто постою и порыскаю вас тут. Ну, как раз. Чё тут? Чё за проект? Мебельщик, классно. Левитирующие. Не, есть же на воде, который в воду закачиваешь, типа плаваешь. Но это совсем другой уровень. Давай, рассказывай. I owe you a debt of gratitude, friend of Valserin. What the two of you did to help me, that was a step beyond. Thank you. And it seems you accomplished what I have failed to do. You ended the threat of Keturah. Да, видел твои воспоминания. Не понимаю, что случилось. Keturah tricked me in the past. Made me remember a victory I never won. Then he planted a compulsion. Forced me to steal the heart of transparent law from the Crystal Tower. Apparently I hid it and forgot about it. He sought that memory. И почему сердце так важно? The Crystal Tower stands as a mystical protection for Summerset. Transparent law, a crystal at the top of the tower, serves as its source of power. With the heart removed from the crystal, the protection provided by the tower slowly weakens. Значит, сердце часть большого кристалла? Yes, a smaller gem that had been embedded in the larger crystal. If the Daedric princes acquire the heart, they could take control of the Crystal Tower. Okay. Valserin and Oriandra will warn Summerset, while I try to remember where I hid the heart. Хорошо, хорошо. Давай как-нибудь помогу. You helped me remember my true encounter with Keturah and his abyssal cabal. I remember how they defeated me 300 years ago, compelled me to do their bidding, made me forget. For now, I need solitude to seek the memories that still elude me. Okay, okay. Perhaps the Sijic sages can help me remember where I hid the heart of transparent law. At least you stopped Keturah before the Sea Slode gained that knowledge. In the meantime, we must warn the Sapiarchs of the threat to the Crystal Tower. Okay, кто такие сапиархи? The Sapiarchs are Summerset's foremost scholars. Да, вспомнил. They are the keepers of the Crystal Tower and the custodians of the College of Sapiarchs. Among their many responsibilities, they have trained every heir who ever sat upon Alinor's throne. И нам нужно предупредить их, да? I sent Valserin to Lilandril, where the College of Sapiarchs is located, to scout the area and see if the Court of Bedlam has made any moves against them. I need you to travel to Alinor to secure the Proxy Queen's permission to enter the college. Окей, отправлюсь в Алинор немедленно. My actions have weakened the Crystal Tower and endangered Summerset. I hate to think what else that foul creature forced me to do with its powerful mind magic. Forgive my musings. I'll send word to Alinor so that the Proxy Queen knows to expect you. И она знает, кто ты? While we have never been formally introduced, the Proxy Queen is quite familiar with the reputation of the Sijic Order and its Right Master. She will adhere to the ancient dictates and provide the assistance we need in this matter. Еще раз, что такое Кристальная башня? The Crystal Tower is a manifestation of ancient and powerful magic, as well as a symbol for the Altmer. Its presence protects Summerset. The Sea Slode used me to weaken that protection, making their invasion possible. Beyond that, there are rumors. Никакие слухи. The kind that make me wary of allowing either the Sea Slode or the Daedric princes to possess its power. Legends say that the Crystal Tower exists in every planar realm at the same time. It literally connects every reality. Что-то знакомое. Где-то мы это недавно слышали в каком-то мультфильме или фильме, или в игре другой. Башня, которая в каждой реальности. Значит, от тобой всегда владела Keturah. No. I doubt Keturah's magic could reach to Artaeum once I removed it from the world. I think that's why I hid the island. A sort of preservation instinct. If not for the Abyssal Pearl, Keturah would never have been able to exert its influence again. То есть куда ты отправил тогда наших друзей?
I sent Valcerin to Lilandril to scout the area around the College of Sapiarchs. She'll meet you there once you get the Proxy Queen's permission. As for Oriandra, I sent her to warn Razumdar, the Eye of the Queen. He needs to be informed. Queen Iren's regent while she's away. Proxy Queen Alwanare oversees the governance of Summerset from the royal palace in Alinor. I've never met her, but all reports indicate she's fair, if a bit set in her ways. Okay. И расскажи о Сепиархах. The Sapiarchs are the sages of Summerset, a college of scholars and teachers showcasing the finest minds in Altmer society. Each Sapiarch is devoted to a single area of expertise, and together they maintain our age's greatest collection of knowledge. И какое отношение Сепиархи имеют к Красной башне? The Sapiarchs serve as the curators of the Crystal Tower. A pair of Sapiarchs called the Tower Sentinels protect the 2 keys needed to open the way into the tower. We'll need their help eventually. First, though, the Proxy Queen. Понятно. Че, мне опять что ли туда? Так, глянь сперва. Это опять сейчас нужно будет. Тут еще квест какой-то. Привет. Oh, there you are. The Relic Master has been looking all over for you. Зачем мне только что от него? You know, I didn't think to ask. Maybe it has to do with the missing relics. Yes, that sounds about right. Чего? Well, yes. But the Relic Master didn't seem too upset by the whole ordeal. He probably already saw how we were going to get them back. Okay, Maybe you... Мне это все не нравится. Я вроде не так заходил. Я думал, сразу через портал сюда. О. Это ты меня искал? Oh, was it today that you would arrive? Well, certainly seems like it. Welcome, welcome. I expected you would come, though perhaps not quite so soon. You're here about the missing relics, of course. Да, мне об этом сказали. Well, yes. Why wouldn't I want to talk to you? I've been waiting for your arrival. You see, this happens to be the vault of Moawita, where the Sijic Order keeps its most cursed relics. It's a tad bit emptier than usual, though. Exactly so. And you'll be the one to help us collect them again. Hopefully before anyone comes to harm. Why, these items could cause all sorts of mischief. First, though, let's have you read the Sijic Codex. That should help bring you up to speed. The Sijic Order doesn't interfere with much outside of Artaeum, I'm afraid, and the relics have already found their way to Summerset. The items are hidden, of course, but the Codex should point you in the right direction. I believe they're called Dead Drops, a location where one may place an item for another to pick up without raising suspicion. Our thief has hidden all of the relics for that express purpose. Of course, you'll be the one to pick them up now. Хорошо, да я прочитаю. Где книга? Список закладок, пусть их спрятали неплохо, но я из
подвох, где лежат на Саммерсете. Шесть собрат. Ой, давайте без этого. Иди от храма. Найди там, где они лежат. Меч. Меч. На береги свете извлечь. Стихи фашить. Что-то мне еще не нужно сделать. Какой-то... А как переписать? Понятно. Ко мне в инвентарь добавили этот. Угу, понятно. Примерно где искать. All ready to head out then on your big adventure? Да, я переписал, но описание какие-то странные. Да, там стихи. Sorry about that. Location magic isn't always what one would call precise. I can tell you that all these locations are somewhere within Summerset. That should hopefully narrow your search. Угу. Что еще можно сказать? Well, they're certainly dangerous. I wouldn't suggest touching any of them directly. Their side effects vary, but none are very pleasant, to say the least. Misery, insanity, incessant lute playing, that sort of thing. Окей. Непрекращающаяся игра на лютне. It's much worse than it sounds, trust me. If you're still curious, I've collected research about each relic. Just read the scrolls placed before their display case. That should give you a good idea about their abilities. Я понял, я их сюда несу. Exactly. You'll just need to find the properly labeled display case in the Vault of Moawita and place the relic within it. That should help safely bind its curse. Well, it looks like you're all set. And here's a little something for your trouble. Okay. Now that you're all set for the journey, feel free to ask me any questions you'd like. I've never been one to ignore a healthy curiosity. Давай обязанности. Oh, most certainly. The Relic Master of the Sijic Order, which has been me for quite some time, is in charge of collecting, researching, and maintaining relics of interest to the Order. Each of these relics tend to stand out in some way. И чем они примечательны? Generally, they're items too powerful for the Order to allow their misuse. Other times, they're just mysterious and in need of research. Naturally, those are my favorite. Each relic is, of course, sealed and carefully maintained as a precaution. И что за меры предосторожности? Why, all sorts of things. I can't even begin to list the effects our relics might have on the balance of Nirn, should their power go unchecked. Not that we'd even let that happen, of course. They're carefully locked away expressly for that reason. Кто смог тогда, кто-то смог вломиться сюда, верно? Ah, you're able to get right to the heart of the matter, aren't you? The most aggravating part is, well, we saw it coming. Our order sees most important things in a fashion. Sadly, in this case, we were powerless to stop it. Ты знаешь, как вор проник? I'm afraid not. Whenever we try to envision the occurrence, or even who the thief is, all we see are shadows. The work of a dark magic, most certainly. I'd have been far more worried if I hadn't already known of your timely intervention. Так, момент. Ты не боишься, что вор снова сюда вломится? Those who employ such dark magic, well, they don't tend to maintain control for very long. Power always has its price, and I suspect our little thief will have quite the hefty payment. For now, I'll go about my duties as I always have. Пойду, да, некогда вас здесь сидеть ждать. Так, следующее нам нужно 1000...
19 тысяч надо набрать сюда. Здесь что? Здесь походу выход. Помыл коня. Просто стоят, непонятно, что делают. О, Игорь, вот. Я о нем и говорил. Я его искал. Теперь объясни мне, куда мне скакать. Мне к королеве надо. Окей. То есть мы идем сюда. Скиллы. Так, ювелирное дело. Так, еще одно место. Это супер, сейчас еще что-нибудь загоним. Как раз завтра запустим вот эту фигню. Опять я застрял. Ну, что такое? Что за напиток? Чай сладкий. Сладкие рыбы-убийцы. Окей. Бухнем. Так. Банка, посмотрим, сколько нам еще надо. Конечно, можно погуглить. What do you need? Нам надо 37 500, нормально. Было 32, 37. Ну, на 50 быстро накачается. Да, рендеринг это еще та фигня. Ну, здесь нормально. А вот колонна отрендерилась. Кто-то его укусил, что ли? Так. Исследование. Есть что-нибудь? Окей, чисто на утро. Супер. Теперь вопрос, как мне наверх подняться? О, нажат есть. Там квест наверху. Там наш этот викинг The стоит. depravity of Daedric worship is running rampant through our lands. Look around! Anyone gathered here could truly be a Daedric-loving fiend. Это кто? Кто-то здесь кричал. Хочешь сказать, в гильдии мага кто-то кричал?
ниже? Как я ниже смотрел, никого не было. Окей, ниже, так ниже. Нисколько ниже. Еще ниже? Вопрос, как я еще ниже, если там эта вода. Чуть не допер. Или я нахожусь ниже? Нет. Тоже ремонтируют. Эх, погнали. Там нас ждет два квеста. Ну, люди стоят перед кем-то. As I have said, the Proxy Queen is unable to hold an audience with petitioners at this time. There are other affairs that require her attention. And when will your ever-busy proxy queen see us? Does she even intend on receiving our petitions? Or does she cast us aside like the rest of you high elves? Many affairs compete for the Proxy Queen's attention. The complaints of newcomers do not rank as a matter of priority, simply put. How dare you dismiss me, as though I was some commoner? I refuse to leave this spot until my petition is heard. The same goes for me. The news from the Queen's Eye. Could it really be true? Кто такая? I have no time to deal with whatever issue concerns you, newcomer. I recently received word that all of Summerset faces an imminent threat from a source we believed had disappeared long ago. Тебе о слодах рассказали? Oh, I see. You must be the newcomer the Queen's cat was going on and on about. If this threat is real, and you actually killed one of the sea slode, then I suppose I could use your help. Will you lend your talents to the defense of our island? I sent a group of adventurers and a squad of marines to investigate the threat. They reported in, said they were exploring a promising lead. That was the last I heard. Kainar, Grog, and Maria seemed capable enough, but I'm concerned for their safety. Find Kainar and his companions in the caves of Conwaston. That's where the last report said they were going. I even provided a squad of marines to assist them, so something significant must have happened for them to have gone completely silent. Ты знаешь о морских слодах? Frankly, I thought sea slodes were just a myth. Other than the report from Razumdar, I have no solid evidence of this so-called incursion. That said, the disappearance of Kainar and the marines I sent out has given me cause for concern. Окей. Почему не выслать армию против них? Without more information, there's no target to attack. Besides, I don't have an army at my disposal right now. The majority of our forces are committed to the continent and the Three Banners War. I must rely on the forces at hand. How can Rigard negotiate peace if stupid high elves won't talk to him? Rigard. Кто-то еще жук. Most sincere salutations, newfound friend. I am Rigard the Brash, ambassador at large for the exceedingly excellent Nord Cultural Exchange. I fear my mission to this beautiful island of snooty elves has ended before it has even begun. Давай, какая миссия? The glorious pact sent Rigard to bargain with Queen Irene, to use my considerable charms to woo high elves to talk of peace and an end to the Three Banners War. I even brought gifts to bestow upon the pretty queen. But Rigard has failed. Again. These tall, skinny elves, they have so many rules.
Did you know Queen Irene isn't even on Summerset? And to get an audience with her proxy queen requires some sort of proper introduction. Vindilween won't let me set foot in the palace without one. You would help Rigert? That makes my heart dance like young ones at a Mara's Day ball. Speak to Courtier Vindilween and find out how we get one of these proper high elf introductions. Remember, I brought gifts. That's sure to open a few doors. Rigert is the bestest ambassador in all of Skyrim. Sometimes I think the Nord cultural exchange was created just to take advantage of my talents and inaptitudes. I think that was the word the Thane used. Anyway, Rigert has come to end the war. The Three Banners War. Terrible business. I was drinking at the Skald King's court when I mentioned how silly it was to fight over an empty throne. Next morning, they put me on a boat and sent me here. Rigert always gets the most important missions. If we can get an audience with her, or her proxy queen, I will certainly try. An ongoing war with no end in sight can't be good for either side. Plus, Rigert can be very persuasive, especially when I bring gifts. Давай расскажи, почему ты хочешь, не можешь. Rigert has no idea. Vindilween kept talking about laws and rules and customs. Said a simple Nord like me would never understand. But with you to help navigate these cultural conundrums, Rigert will be having tea with the proxy queen in no time. Давай расскажи о Виндивиле. What's to tell? Vindilween's a self-important royal lackey who thinks her armpits smell like fresh linen. If the snooty high elves have ministers of culture, then Vindilween is definitely their king. Go talk to her and see for yourself. Расскажи о дарах. Oh, such treasures I brought. Gifts that any Nord would kill for. And many have. I brought wonderments from the vaults of Windhelm. A depressing stuffed goat, Dibella's bosom knight favor, and essence of mammoth. Окей, что за чучело козла? An excellent treasure. This was King Yoren's prized pet Badir, known for her bravery. She once faced down a horde of rampaging orcs. The Skald King stuffed and mounted her for display, but found it too depressing to keep on the mantle. Окей, а что за грудь дебильный? Something every virile man and woman can appreciate. This bust of Dibella, god of beauty and erotic instruction, holds a place of honor in many Nord bedchambers. Its presence makes nightly activities more invigorating. Irene will love it. Мне просто... Я не хочу знать, что это такое, если это все соединить. Oh, this one is popular with maidens and matrons who can afford it. The alchemists of Windhelm crafted this expensive fragrance for use on special occasions. Who wouldn't want to smell like wet mammoth on a warm spring day, eh? Да. Послал. Не понял. Ну да, мне сюда надо. Походу здесь еще один телепорт. Так. Ну мы здесь уже были. Эй, женщина. Что-то нужно с вице королевой. Ждут. Did I see you with that Nord? You really need to reconsider the company you keep. Да. An audience with the proxy queen for a Nord? Well, an introduction requires certain documents. A recommendation from the appropriate sapiarch, for example.
as well as an audit from the divine prosecution. And perhaps a small favor for me. A crude yet accurate analogy. Get Sapiarch Tandeman to provide a recommendation, and Justiciar Rolamdel to give Rigot a legal writ validating his credentials. Then, as a favor to me, acquire a pair of tickets to Thespian Enigma's next performance. Давай тогда раскрой подмог бумаг, которые нужно раздобыть. More. You newcomers just seem to want and want and want. Very well. Which of these very necessary items would you like to ask about? Начнем с последнего. Ah, the beautiful and mysterious Enigma. I am a true admirer of her work. The Thespian might be the House of Revelry's best. I certainly think so. And so do a lot of others, based on the scarcity of tickets. I expect you can find her in Relenthiel. И где мне взять билеты? That's for you to solve. If Rigot actually wants to see the proxy queen, that is. Dealing with Enigma shouldn't be much different from dealing with the others. She is a high elf, after all. Favors go a long way. Even at the House of Reveries. Хорошо, Юстиарий Роламдель. Rolamdel serves as an officer of the divine prosecution, enforcing both secular and religious law. He'll provide a legal writ that confirms Rigot's diplomatic credentials. For a small favor, of course. You can find him in Lilandril. Хорошо, и еще одна услуга. Favors are the currency of power here in Somerset. But don't concern yourself too much about it. Rolamdel will probably just want help with some minor legal matter or another. Nothing that you and the Nord won't be able to handle. Tandenman is the Sapiarch of Foreign Observations. He's Somerset's leading expert on the cultures that aren't Altmer. He's excited about the Queen's decree, as he finally gets to meet outsiders face to face. You can find him here in Alinor. Хорошо, как убедить его? You'll have to ask the Sapiarch. Perform a favor of some sort, I suppose. Nothing too outrageous. Probably he'll want some help interviewing the master. Да, все, давай, теперь моя очередь. A new face in the court, and how pleasant and interesting it is. Прогрузись. Это неплохо выглядит. A new face in the court, and how pleasant and interesting it is. We do appreciate the return of our brothers and sisters to the Blessed Isle, even if our nobles count you among the other newcomers. Now then, what business brings you to the palace? Сейджики с дурными вестями прислали. Sijic order? We have not heard from that body of August sages in quite some time. And then word comes that we should expect a visitor. Why does the Right Master send you to see the Sapiarchs? Speak true if you want our assistance in this matter. Ну ладно, но воскресная башня в опасность мастер обрядов послали мне предупредить сепархов. Ah, the business that Razumdar spoke of. We assumed the Queen's cat exaggerated. He does purr as well as he growls. Very well. We'll send word to Lilandril to give you access to the college. Just tell the Right Master we expect to see him soon. Чем вам не нравится этот кот? Давай, что мне нужно знать о Лиге Сепархов? Of course. We have nothing else to do but talk about the many wonders of the Blessed Isle. Let us tell you all about the Sapiarchs, the divine prosecution, Altmer recipes, and perhaps even the schedule of performance for the House of Reveries. Ты можешь сразу все рассказать? You do? It's good we consider you as charming as you are interesting. The Sapiarchs teach us and guide us, bringing their knowledge to every part of Altmer society. Their compound in Lilandril serves as the seat of their college. Окей, значит я отправлюсь туда. Of course,
and we shall alert the Portal Master to accommodate you. Once inside, seek out Lana Teal, Sapiarch of Archaeology. She leads the college and should hear the Right Master's warning. Okay. For an order. Даже не хочу слушать. Так. Теперь нам нужно помочь Сигурду здесь, потом Сигурд со мной летит, Леандрель. Так, куда ты делся, чучело? Так, здесь кто у нас? Вот сюда нам надо. Судьи нужны. Мастер порталов Леандрель. Поговорить с загадкой. Так, где белый? As I have said, the Proxy Queen is unable to hold an audience with petitioners at this time. There are other affairs that require her attention. Здесь еще гость. На барсе катается. Сколько стоит? Так, F5 надо. 1,025 000 000. Ну, это все я могу сам сделать. Можно прямо сейчас, типа, как запись сделать, что, да как. Какая фигня тут бывает. Ковер. Нет, не ковер, их по-другому называют. Галипен, нет. Галипен, галипания. Угу. Ковры, по-другому называют, забыл. Гальперия, нет, не гальперия. Гальперия это совсем другое. Ну, типа, можно купить за 1 000 000. Неплохо так. Угу. Да, неплохо будет здесь склад, например, создать. Здесь спальня получается. Ну, гостевая, скажем. Ну, здесь даже терраса есть. Прикольно, прикольно. О, еще одно сплю. Круто, круто, круто. Так. Найс, 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 найс. И моя спальня, типа. Угу. Угу. Not bad, not bad. Так, теперь отключим. Без. Так. Угу. Да, вот этих нету. Ну, плохо. Терраса. Подожди. Так, с обстановкой опять. Ух ты. Неплохо. То есть за 1 000 000 здесь купить и вот это все самому создать. Самому найти, самому создать. Будет неплохо. Так, а вот эти... Так, сейчас, Миша. Нет, их не надо, слава богу.
какого-то ассасина. О, в принципе, расточное дерево тоже надо. А, придется миллион копить еще. Так, давай вниз. Рекорд. Надо потом купить. Теперь скажите мне, где эта женщина, которая шумела? Go speak to Farewell. Значит, ты. I must admit, the newcomers. Есть какой-то квест? Что здесь? Внизу. Внизу. Что там? Что там внизу? Что я не попаду? Здесь, походу, заканчиваем. Так, место есть. Завтра просто все будем расшифровывать. Так. Почему у меня их два? Просто выкинем, если не нужно будет. Так. То, что я записал. И он никак квест выйдет. Печально. Печально, окей. Завтра будем все это рушить. Ну ладно. На этом все. Всем спасибо. Всем до свидания.